ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। This came out of some work we've been doing as a small community group in Langley that wanted to take the concepts of the Truth and Reconciliation Commission 94 calls to action and see what we could find to do in the local community. A lot of those calls to action are very big picture things, but we wanted to do something locally in our community. So in actual fact, about 3 months ago, we held an event with the guest speaker Wab Kanu, whom I think a lot of people know. And from that we said, so we want to keep this momentum going, and we want to try to do something that honours the Aboriginal concept of the 4 seasons. Well, especially since it was a church group that actually organised it, it's just to kind of keep people aware of the things that are actually going on in the work that's being done as far as, the Truth and Reconciliation is carrying on. And it's not just, now that all of the conferences and that are done, it doesn't mean that that part is over. And different groups doing different things, to keep people aware and to, and hopefully have them pay a little more attention still. See, like even with us in our school district, we have had tours of this building. Langley Reconciliation ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ, ਲੈਂਗਲੀ ਮੈਨਨਾਈਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਫਾਰਮ ਚਰਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਕਈ ਚਰਚਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। A key component for some of us, at any rate, is that our churches were what they call, among the original settlement agreement churches, we actually ran residential schools. And so part of our journey, I'm actually an Anglican, and part of our journey as a church is to recognise that we made a mistake in being involved in that kind of system, if you will. There are actually a lot of survivors in this area, and some of us that actually went to this school still live in Mission. ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। So this is our summer event, and the concept really came from the idea that one place that Aboriginal and settler cultures, especially Christian cultures, have in common is the concept of a sacred walk. Christians happen to call it a pilgrimage, but it's a similar sort of a concept. And so from that we thought, well, what better idea than to have a sacred walk from Fort Langley, which is as typical of colonialism as you can hope to get, right, through to this site, which is one of the last remaining residential schools, as a sign of solidarity and as a way of starting a process of working towards reconciliation. And so, the title that we gave the walk is Walking in the Spirit of Reconciliation. ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੋਹਾ, PC ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ZTV ਮਿਸ਼ਨ।